Good morning. Good morning, Morning, sir. sir. Next question. Okay. The company has on its books the following amounts and specific cost of each type of capital debt, preference shares, equity shares, retained earnings. Book value market value in rupees. Specific cost also given. Then determine the weighted average cost of capital using book value weights and market value weights. Okay. So direct question. Book value in the basis weighted average cost and market value in the basis weighted average cost of capital. So first one, computation of weighted average cost of capital. Computation of weighted average cost of capital using book value weights. Book value weights. Source of fund. Then book value. Then book value weight, specific cost, product. Source of fund source of fund, debt under, preference shares under, equity and retained earnings. Source of fund, book value weights, specific costs, product. Debt 4 lakhs. Preference shares 1 lakh. Preference shares 1 lakh. Then equity shares 6 lakhs. Equity shares 6 lakhs. Then retained earnings. Retained earnings 2 lakhs. Total 13 lakhs. So specific it's debt in 4 by 13, then 1 by 13, 6 by 13, 2 by 13. Specific cost question KD etrayana 5%. So 5% എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നുകിൽ അത് അസംഷൻ എടുക്കണം. സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡെപ്റ്റ് ആണ്. അതർവൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എടുക്കണം. ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡെപ്റ്റ് എടുക്കണം. അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡെപ്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ KD എടുത്ത് പോകാം. സോ നോർമലി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെപ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെപ്റ്റ് KD അല്ലെങ്കിൽ 5% എന്നല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡെപ്റ്റ് ആണ്, KD ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 5%. KD 5%. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അസംഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം. It is after tax cost of debt. It is assumed that the question given 5% is after tax cost of debt. Okay. Then KP എത്രയായിരുന്നു? 8%. KE 13%. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ KR എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? KR എന്ത് തന്നെയാണ്? KE തന്നെ അല്ലെ, 13%. സോ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക.
1.54 0.62%, then 6%, 2%. Total weighted average cost of capital. Ready? 12.21%. 12.21. Lalo. 6 10.16. 10 അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ, 10 point something അല്ലേ, 12 വരില്ല. 8 1 9 9.5 പിന്നെ ആരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 12 വരത്തില്ല, 10 point something അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. 10.16. This is sorry, 10.16%. 10.16%. സോ ഇതിലും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് GT ഉള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ്. GT യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ 5 into 4 divided by 13. സോ അത് ചെയ്തു 1.54 നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു. പക്ഷേ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ 1.5. ദെൻ CO AC ഒന്നും അടിക്കാതെ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തത് 8 into 1 divided by 13 ഈക്വൽ അടിക്കുക. ദെൻ 6 divided by 13 into 13 equal അടിക്കുക. Then 2 divided by 13 into 13. So equal അടിച്ചിട്ട് GT അടിക്കുക. 10.15 something എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 1.6 ഈക്വൽ അടിച്ചൊന്നും ACO അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതിന്റെ ഈക്വൽ അടിച്ച് എത്ര ഈക്വൽ ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം സം നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലിൽ കിട്ടും GT അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എന്തായിരുന്നു? മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തില്ല, റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഡെപ്റ്റ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആവും. ദെൻ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസിങ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെയ്റ്റ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ, computation of WACC, computation of weighted average cost of capital using market value weights. Market value weights. Okay. Source of fund, market value, then market value weights. Source of fund, market value, market value weight, then specific cost. Last one, product. Product. Source of fund ഏതൊക്കെയാണ്? ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഇല്ല മാർക്കറ്റ് വാല്യൂല്. സോ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂസ് എത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? 3,80,000, 1,10,000, 12,00,000. $3,80,000, 1,10,000, 12 lakhs. Total 16,90,000. Divided by 169, then 11 divided by 169,
120 divided by 169. Specific cost 5%, 8%, 13%. Product എടുക്കുക, add ചെയ്യുക, weighted average cost of capital. %1.12%, 0.52%, 9.23%, 10.87%. Okay. Yes, sir. Next question. P Limited has following capital structure: equity share capital 20 lakhs, reserves and surplus 20 lakhs, 12% preference shares 10 lakhs, 9% debentures 30 lakhs, total 80 lakhs. The market price of equity is rupees 30. It is expected that the company will pay next year dividend of rupees 3 per share, which will grow at 7% forever. Assume 40% income tax rate. You are required to calculate weighted average cost of capital using market value weights. Using market value weights. Question വായിക്കാം. Clear ആണ് question? ഒരു previous exam question ആണ്. ഇവിടെ equity share capital ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്? Value 20 lakh, 20 lakh, 10 lakh, 30 lakh. Okay. So market value of equity shares is rupees 30, and it is expected the company will pay next year a dividend. Okay. Next year a dividend of rupees 3 per share, which will grow at 7% forever. Okay. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു അസംഷൻ എടുക്കാം, എന്താണ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചും 9% ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ്
In the case of preference shares and debentures, market value എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് assume ചെയ്യും, book value തന്നെ ആയിരിക്കും. Clear ആണോ? Yes, sir. So market value of equity shares rupees 30 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കൂടെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെന്ന രീതിയിൽ അസംഷൻ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ വന്നു കൊടുത്തേക്ക്, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് പെർ ഷെയർ ആണല്ലോ. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബ്രാക്കറ്റില് കൊടുത്തേക്കാം. ബ്രാക്കറ്റില് 2 lakhs shares at 10 each. 2 lakh shares at 10 each. എന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എടുക്കാൻ പോകും. തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംഷൻ എഴുതും 30 മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 30 ആയതുകൊണ്ട് is assumed that par value അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസിന്റെ 10 ആണെന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് എടുക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണോ ഗൗരി? Yes, sir. Then നമുക്ക് എന്താണ് computation of weighted average cost of capital using market value weights. Using market value weights. Source of fund market value weight, then specific cost product. So market value വെച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. സോ ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കാം 2 lakhs into 30. 2 lakhs into 30 വരും 60 lakhs. Then എന്താണ് ഈക്വിറ്റി ഷെയർസിനകത്ത് എന്തുകൂടെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ആ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കൂടെ. Then 12% preference shares. എന്താണ് in the absence of any information, book value തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 10 lakhs. Then 9% debentures. അതാണ് 30 lakhs. 30 lakhs. So total എത്ര വരും? 1 crore. Sir, ആ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞേ? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അസംഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ 30 rupees എടുത്തല്ലോ. സോ അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 30 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 40 ആണല്ലോ ടോട്ടൽ വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ 30 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് 60 lakhs വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ഓക്കെ സർ. വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് വേണം എഴുതിയേക്കാം. വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ്. First one, market value of equity is inclusive of
reserves and surplus. Then second one, in the absence of market value equity is assumed to be inclusive of reserves and surplus. In the absence of additional information, the value of 12% preference shares and 9% debentures the market value of 12% debentures and 12% preference shares and 9% debentures is assumed to be same as book value. So market value of equity നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ എന്ത് കൂടെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തു? Reserves and surplus. Then 12% debentures, 9% debentures ne kuricho 12% preference shares indeyo market value ne kuricho question പറയാത്തതുകൊണ്ട് it is assumed to be the book value itself. Okay അല്ലേ? Okay, sir. വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. $60 divided by 100 അല്ലെങ്കിൽ 0.60, then 0.10, 0.30, then specific cost of capital. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? KP ആണ് 12%. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ വർക്കിംഗ് നോട്ട് 3 KD ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഫോർമുല സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് 9% ബഡ്ജറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ടാക്സ്. സോ KD is equal to rate of interest into 1 minus T. So rate of interest എന്താണ്? 9% അല്ലെങ്കിൽ 9 into 1 minus tax rate എത്രയാണ്? 40% അല്ലെങ്കിൽ 0.40. 9% into 0.6, 5.4%. 5.4% KD. Then KE കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഈ KE കണ്ടുപിടിച്ച് വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇതെടുത്ത് KE കണ്ടുപിടിച്ച് ഫുൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റൻ, അല്ലാണ്ട് KD പെറുക്കി എഴുതിനോ KP പെറുക്കി എഴുതിനോ നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനോ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. ദെൻ KE ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏത് അപ്രോച്ച് ഒന്നും എഴുതണ്ട. KE ഏത് ഫോർമുല എടുക്കാം? നമുക്ക് D1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P0 into 100 plus G. ഇവിടെ D1 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ആണ് 3 ആണ്. P0 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 30. G ഓൾസോ ഗിവൺ ആണ് 7. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരും. ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. therefore D1 അതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് G എടുക്കരുത്. ഗോൺ
ഇയറിലെ ബിഗിനിങ്ങിലായിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് D0, അതിന്റെ കൂടെ ഗ്രോത്ത് എടുക്കാം. എൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബിഗിനിങ്ങിലോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് D1, then 3 divided by 30 into 100 plus 7. So 10 plus 7, 17%. 17%. 17% multiply answer like that. %10.2%. 1.2%. 1.62%. 13.0. 13.02%. 13.02%. Weighted average cost of capital 13.02%. Good answer. Yes, sir. Clear the question? Other sir. Yeah, next question. You are required to determine weighted average cost of capital of the company using book value weights, market value weights. The following information available for you for your pursuit. The company's present book value capital structure. Book value capital structure. Debentures, preference shares, equity shares. All these securities are traded in capital markets. Recent prices are debentures ₹110 per debenture, preference shares ₹120 per shares, and equity shares ₹22 per share. Anticipated external financing opportunities are 100 per debentures redeemable at par, 20 years maturity, 8% coupon rate, 4% flotation cost, sale price ₹100. ₹100 preference shares redeemable at par, 15 years maturity, 10% dividend rate, 5% flotation cost, sale price 100. Sale price 100. Equity shares of ₹2 per equity shares ₹2 per flotation cost, sale price ₹2 per share. Flotation cost, sale price ₹20. In addition, the dividend expected on equity shares at the end of year are ₹2 per share. The anticipated growth rate in dividend is 5%, and firm has the practice of paying all earnings in the form of dividend. The corporate tax rate is 50%. So, another question ആണ്. ബുക്ക് വാല്യൂവിലും എന്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെയ്റ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ മെയിൻ ആയിട്ട് വെയ്റ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ബട്ട് ഇതിനകത്ത് KD, KE ആൻഡ് KP കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം. പ്രശ്നം ഒന്ന് വായിക്കുക ഫുള്ളായിട്ട്.
Clear the question? Yes, sir. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് computation of weighted average cost of capital using book values. Computation of weighted average cost of capital using book values. First one, source of fund, book value rates, specific cost, product. Source of fund, book value, rates. So example എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അപ്രോച്ച് എടുക്കുക ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ബേസിസിലും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ബേസിസിലും. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ താഴോട്ട് വർക്ക് നോട്ട്, അതായത് KD, KE, KP വർക്ക് നോട്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക ആൻസർ. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്രോച്ച്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സോഴ്സ്? ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. Debentures, preference shares, equity shares. Like book value 8 lakh, 2 lakh, 10 lakh. 8 lakhs, 2 lakhs, 10 lakhs. Total 20 lakhs. So it A by 20, 0.40, 2 by 20, 0.10, 1 by 2, 10 by 20, 1 by 2, 0.50. So ഇവിടെ KD കണ്ടുപിടിക്കണം, KP കണ്ടുപിടിക്കണം, KE കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay. Then എന്താണ് computation of weighted average cost of capital using market value. Computation of weighted average cost of capital using market value. Source of fund, market value, weight, then specific cost, product. Source of fund, debentures, then preference shares, equity shares. So debentures നമുക്ക് അറിയാം 100 per debenture ആണ്. So rupees 8 lakhs ഉണ്ട്. 2 lakhs, 10 lakhs. So the 8 lakhs divided by 100, debentures എത്ര ഉണ്ട്? 8,000 into 110. Market value 8,000. So the note ആയിട്ട് കാണിക്കാം, ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കാം. 8,000 into 110. Okay.
നമ്മൾ ബുക്ക് വാല്യൂവിന്റെ ബേസിസിലാണ് യൂണിറ്റ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ 100 per debentures. So that means there are 8,000 debentures. Therefore 8,000 into 100 and 10, 8 lakh 80,000. Then preference shares എത്രയാണ്? Preference shares അതേപോലെ 100, that means 2,000 preference shares എത്രയാണ്? 120 per share ആണ്. Must ആണ് കേട്ടോ working not 2,000 into 120, 2,40,000. Then അതേപോലെ equity shares 10 each ആണ്. So that means 1 lakh equity shares ഉണ്ട്. Equity shares 22 ആണ്. Market price 22. 1 lakhs into 22. അത്ര വരും 22 lakhs. So total 33 lakhs 20,000. 33 lakhs 20,000. 88 divided by 332. 24 divided by 332. 220 divided by 332. Just a simple ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എടുത്തു. Then specific cost കണ്ടുപിടിക്കണം. KD, KE, KP, KE. So KDയും KPയും KEയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക, പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരിക. 100 per debentures are redeemable at par. 20 years maturity, 8% coupon rate, 4% flotation cost. Sale price is 100. Right. So first KD, cost of debt. ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റിന്റെ redeemable ആണോ irredeemable ആണോ? Redeemable. I into 1 minus T plus redeemable value minus net proceeds divided by N, the whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. I എത്രയാണ്? എത്രയായിരുന്നു നോക്കാം. അതിനകത്ത് കൂപ്പൺ റേറ്റ് എത്രയാണ്? 8%. So 100 into 8% equal to 8. Then T എത്രയാണ്? Corporate tax rate is 50%. That means 50%, 0.50. Then redeemable value എത്രയാണ്? Redeemable value 100 debentures redeemed at par. So redeemable value is 100. Then net proceeds. Net proceeds. Sale price എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അല്ലെ. പുതിയ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യും അല്ലെ. സോ എത്ര വരും? 100 minus 4 അല്ലെ. 100ന്റെ 4% 411. 100 minus 4 is equal to 96. Then N equal to എത്ര വർഷമാണ്? വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് 20. സോ എല്ലാം ആയില്ലേ? നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ഇത് തെറ്റിക്കരുത്. നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ്. സോ ഇഷ്യൂ സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യും. So 8 into 0.50 plus RV.
100 minus 96 divided by 20, the whole divided by 100 plus 96 divided by 2 into 100. So 4 plus 0.2 divided by 98 into 100. 4.2 divided by 98 into right answer 4.29. 4.29. Play. Yes, sir. 4.29 എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൂടി. വേറെ എന്തോ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. ഇല്ല സർ, അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. 4.29%. അല്ലേ? AD നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 4.29%. ഇവിടെയും 4.29%. അടുത്തതിന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. അവിടെയും എന്താണ് പ്രശ്നം? നല്ല അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? റെഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ 1 ഇയേഴ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? KP, റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. KP എന്തായിരുന്നു? ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെ, പ്ലസ് RV minus NP divided by N, the whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. എന്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം പറ്റുള്ളൂ? ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് 1 മൈനസ് ടാക്സ് എന്നുള്ള ടാക്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇവിടെ എന്താണ്? പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്. വരും. ₹100 under preference shares redeemable at par, 15 years maturity, 10% dividend rate, and 5% flotation cost. Sale price 100. Sale price 100. Okay. So substitute here. Dividend എത്രയാണ്? Dividend 10% of 100. Dividend equal to 100 into 10% equal to 10. Then redeemable value എത്രയാണ്? Redeemed at par 100. Net proceeds എത്ര വരും? ഇവിടെ എത്രയാണ്? Flotation cost 5% ആണ്. 100 minus 5 is equal to 95. 100 minus 5 equal to 95. Then എത്രയാണ്? 15. Slide. Substitute ചെയ്യാം. Value substitute ചെയ്യാം. 10 plus 100 minus 95 divided by 15, the whole divided by 100 plus 95 divided by 2 into 100. So compute the answer പറയാം. 10 plus 0.33 divided by 97.5 into 100. 10.33 divided by 97.5 into 100 is equal to 10.59%. നമുക്ക് KP കിട്ടി 10.59. 10.59%.
ഫൈനലിലേക്ക് ഓക്കെ. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും വരുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് 2 വെയിറ്റ്സിലും ബുക്ക് വാല്യൂവിലും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിലും വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു. ദെൻ KE കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? KE ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് നോക്കാം. Equity shares rupees 2 per quotation cost, sale price 22. In addition, dividend expected on equity shares at the end of the year is 2 per share and anticipated growth rate is 5%. And the firm has a practice of paying all its earnings in the form of dividend. Corporate tax rate is 50%. ഇവിടെ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? Growth. സോ ഫോർമുല ഏതാണ്? KE D1 T1 divided by P0 P0 into 100 plus G. plus D1 എത്രയാണ്? 2. P0 22 minus 220. 22 minus 2 equal to 20. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം എക്സാമിന്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് 22 ആണ് മാർക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ക്വോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് പെർ ഷെയർ 2 ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. Then growth also given ആണ്. എത്രയാണ്? 5%. KE is equal to 2 divided by 20 into 100 plus 5. So it is 15%. 15% substitute here, answer like that. 15%. 15%. So multiply the answer like Korea. 4.29 into 0.4. 1.72%. 1.06%. 7.50%. Total weighted average cost of capital under book value method. Book value 10.28. 10.28%. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെയിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. 4.29 into 88 divided by 332. 1.14%. Then 10.59 into 24 divided by 332. 0.77%. Then 15 into 220 divided by 332. 9.94%. $1.14 plus 0.77 plus 9.94. 7.85%. It answer. Sir, Yes, sir. Clear? So ഇതിനകത്ത് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ KDയും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റെഡീമബിൾ ആണെങ്കിൽ KD, ദെൻ റെഡീമബിൾ ആണ് KP, ദെൻ ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ചിൽ KE കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ്. അത് വെച്ച് നമ്മൾ വാല്യൂ ഗിവൺ ആണ്, വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ദെൻ ആൻസർ. എക്സാം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? yes, sir. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 10% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, 9% debentures, 9.5% term loan. Debentures are redeemable after 3 years and currently being quoted at rupees 980.
for debentures in the market. Preference share also redeemable after 5 years. Currently selling at rupees 98.5 per share. The current market price of one equity is rupees 75 and risk-free interest rate is 6.25. The market portfolio return 15.25%. Beta of the company is 1.93. Okay. The application of income tax rate for the company is 35%. You are required to calculate the following using market value weights. Using market value weights: equity share, preference shares, 9% debentures, 9.5% loan, weighted average cost of capital. Okay. Question. നമുക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ വെയിറ്റ് ബേസിസിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, 9% ഡിബഞ്ചേഴ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, 9.5% ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ദെൻ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ ബേസിസിൽ. Clear like question? So we'll knock in the answer. Computation of, so ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് KE, KP, KD ഒക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 150 വരും. എന്നാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് weighted average cost of capital using market value weight. Source of fund, market value, then weight, specific cost, then product. Specific cost, then product. Source of fund ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Equity, preference shares, 9% debentures, and percentage debentures and 9.5% term loan. 9.5% term loan. Okay. So equity book value prakaram equity share capital 10 is, that means etra number of equity shares on the 15 book value of equity shares in the book value Piston. etra equity shares on 15 lakh equity shares. 15 lakh equity shares. So
Equity shares, the preference shares are also the current market price of one equity shares is 75. Okay, 75. That means നമുക്ക് market value എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? 15 lakhs into 75. വരും 11 crores 25 lakhs. കിട്ടില്ലേ? First ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് number of equity shares is 15 lakhs. And 15 lakhs into current market price of one equity is 75. So അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Market value. Okay അല്ലേ? Okay, sir. Yes, sir. So 10% preference shares capital 100 each. എത്രയായിരുന്നു? 50 lakhs ആയിരുന്നു 100. എത്രയുണ്ട്? 50,000 അല്ലെ? Preference shares 50,000 into എത്രയായിരുന്നു ഒരു preference shares and preference shares currently selling price 98.5 into 98.5. 98.5 return 50,000 into 98.5. 49 lakhs 25,000. 49 lakhs 25,000. Then 9% debentures. Debentures are redeemable after 3 years and currently quoted at 980. The number of debentures is there, no? 1,000 rupees each. And from right now, book value 15,000 into number of debentures 15,000. 15,000 into 980. 15,000 into 980 is equal to 1 crore 47 lakhs. So term loan there. Term loan എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ല. സോ അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത്? മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. സെയിം ആസ് ബുക്ക് വാല്യൂ. ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു. സോ ലോൺ വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ല നമ്മൾ ടേം ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. therefore അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ആയിരുന്നു 2 crores അല്ലേ? 2 crores. ടോട്ടൽ എടുക്കുക. Crores 25 lakhs plus 49 lakhs 25,000 plus 1 crore 47 lakhs plus 2 crores 15 crores 21 lakh 25,000 left. Divide ചെയ്ത് 8 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ലത്. റഷ് ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. 11 crore 25 lakhs divided by 15 crore 21 lakh 25,000. So 0.4 digit വരെയൊക്കെ എടുത്തേക്കാം. 7395. And next one 49 lakh 25,000 divided by 0.032 23724. 1 crore 47 lakhs divided by 0.0966. Then 2 crores divided by 0.1315. Okay.
ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോന്നിന്റെയും സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് KE കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. KE വർക്കിംഗ് hours, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. ഇവിടെ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ്, മാർക്കറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ, ബീറ്റ, ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും? CAPM മെത്തേഡ് ആണോ അല്ലേ? അല്ലേ? റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു RM മൈനസ് RF. റിസ്ക് ഫ്രീ എത്രയാണ്? 6.25 പ്ലസ് 1.93 ഇൻറ്റു 15.25 മൈനസ് 6.25. ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഫോർമുല? Yes, sir. Yes, sir. 15.25 minus 6.25 into 1.93 equal to plus 6.25. Ready? 23.62 minutes. Yes, sir. 23 point. So specific cost KE 23.62%. Then KP. Then preference shares. Preference share also redeemable. So KP നമ്മൾ എന്താണ് redeemable preference shares in the equation. KP is equal to then the formula B plus RV minus NP divided by N the whole divided by RV plus RV plus NP divided by 2 into 100. B എത്രയാണ്? 100 into 10%. 100 into 10% preference shares. 100 into 10% equal to 10. Then RV എത്രയാണ്? 100. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാത്തോണ്ട് റെഡിമെയ്ഡ് പാർ. Then NP 98.5. N എത്രയാണ്? 5. Ten plus 100 minus 98.5 divided by 5 the whole divided by 100 plus 98.5 divided by 2. Into 100. Ten plus 0.30 divided by 99.25.
10.3, sir. Ten point three divided by 99.25. Ready? 10.38. 10.38. 10.38%. 10.38%. AP is equal to 10.38%. Then നേരത്തെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ വേറൊരു ലോങ് ടൈം ലോൺ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് KD കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഡിബഞ്ചേഴ്സും റെഡീമബിൾ ആണ് അല്ലേ Debentures are redeemable after 3 years and currently being quoted at 980. So redeemable debentures are the formula and interest into 1 minus T plus RV minus NP divided by N, the whole divided by RV plus NP divided by 2 the into 100. Interest എത്രയാണ് 100 into 9% equal to 9. Tax rate 35%. Sir, That means 1,000. 1000. 1000. So 90 varum. 1000 into 9%, 90. Tax rate 80. Then redeemable value എത്രയായിരിക്കും at par എടുക്കും 1000. Then net proceeds 980. N equal to 3 years. Answer like വരിക KD. Cost of debt. Sorry, debentures. Because cost of debt നമ്മൾ നോക്കൂടെ ഒരു ലോങ് ടൈം ഡെപ്റ്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതും KD തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് മാത്രം എടുത്താൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് നോർമലി വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് cost of debt after tax. So ഇവിടെ നമ്മൾ cost of debentures ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും then cost of debt loan. ഇത്രയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് 90 into 0.65 plus RV. 1000 minus 980 divided by 3 the whole divided by 1000 plus 980 divided by 2. Into 100. Into 0.65. 58.5 plus 6.67 divided by 990 into 100 into 100. $58.5 plus 6.67 divided by 990 into 100. Ready? 6.58. 6.58%. 6.58%. Cost of debt KD fill up here 6.58%. Then either try KD cost of long term
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടേം ലോൺ. അതും നമ്മൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് AD. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടേം ലോൺ AD. ഇതിൽ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 1 മൈനസ് ടാക്സ്. 9.5%, 1 minus 0.35. So 9.5 into 0.65. 6.175%. 6.175%. 6.175%. Multiply answer like Korea. $23.62 into 0.7395. 17.467%. 10.38 into 0.0324. 0.336. 6.58 into 0.0966 equal to 0.6356. 6356%. Then 6.175 into 0.1315 is equal to 0.812. 0.8120. 120% total. Weighted average cost of capital 17.467 plus 0.336. Plus 0.336 plus 0.3. Right answer 19.25%. 19.25%. 19.25%. The answer. Okay. Yes, sir. Yeah. Next question. Capital structure so and so. Equity share capital, reserves and surplus, 12% debentures of 100 each. For the end of 31st March so and so, the company has paid equity dividend at 24%. Dividend is likely to grow by 5% every year. The market price of equity dividend at 24%. Dividend is likely to, so repeat on again.
The market price of equity shares is rupees 600 per share. Income tax rate applicable to company 30%. You are compute the current weighted average cost of capital. Second one, the company has planned to raise a future further 3 crores by pay of long-term loan 18% interest. If loan is raised, the market price of equity shares is expected to fall to 500 per share. What will be the new weighted average cost of capital of the company? Another question. Current weighted average cost of capital കണ്ടുപിടിക്കുക. Then additional ആയിട്ട് 18% ലോൺ വന്നാൽ ലോങ് ടേം ലോൺ 18% ലോങ് ടേം ലോൺ വന്നാൽ ഉള്ള weighted average cost of capital കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രശ്നം വായിക്കാം. പ്രശ്നം വായിച്ചോ. Yes, sir. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? കമ്പ്യൂട്ട് കറന്റ് weighted average cost of capital. Market weighted. Market weighted. So that means നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Computation of current weighted average cost of capital. First one. Current weighted average cost of capital. Source of fund. Market value.
in crores, weight, specific cost, product, specific cost, then product. Source of fund എന്തൊക്കെയാണ്? Equity and reserves and surplus നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനകത്ത് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന രീതിയിൽ നോട്ട് എഴുതി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും. എത്രയായിട്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കറന്റ് സോ 6 crores ഉണ്ട്, rupees 100 each ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് 6 lakh shares ഉണ്ട്. എത്രയാണ്? 600. 6 lakhs shares into 600. So എത്ര വരും? 36 crores. Rupees in crores ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. Then debentures. ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നെയാണ്, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കും. 1.8. ടോട്ടൽ 37.8 ഉണ്ട്. സോ വെയിറ്റ് 360 divided by 378, 18 divided by 378. സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. KD കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തരാത്തോണ്ട്. ഡിവിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് KE നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. KD എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. KD is equal to റേറ്റ് into 1 minus tax. എത്രയായിരുന്നു റേറ്റ്? ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 12% into 1 minus 3.0. So എത്ര കിട്ടും? 8.4%. KD 8.4%. Then KE. So dividend തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രോത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഏത് അപ്രോച്ച് എടുക്കാം? ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച്. D1 divided by P0 into 100 plus G. So D1 എത്ര വരും? D0 into 1 plus G. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ കൊടുത്തതാണ്. എന്ത്? 24%. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയായിരുന്നു? 100 ആയിരുന്നു. 24 rupees ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയറില്. സോ ഇത്തവണ എത്രയാണ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത്? 5%. So എത്ര കിട്ടും? 24 plus 5%. 24 plus 5%. 25.2. P0 എത്രയാണ്? Currently 600. Therefore, KE is equal to 25.2 divided by 600 into 100 plus 5. സർ ഈ ഇയർ എൻഡിലാണ് 24% എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഇത് 31st March 2019 നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പോയി. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി റൈറ്റ് നൗ. സോ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റില്. സോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അസംഷൻ എഴുതുക, നമ്മൾ ഈ ഇയറിലാണ് കറന്റ്ലി. സോ ഇത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞാണ്, 31st March കഴിഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വന്നു നമ്മൾ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ ഈ പീരീഡിലുള്ള തന്നു 31st March. അടുത്ത പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റില്. സോ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് 25, ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് നമുക്ക് 24% കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി likely growth is 5% for the
right now. That means for the period year end like വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണ് 5% കൂടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് D1. ഓക്കെ സർ. സോ പ്രീവിയസ് പീരീഡ് എൻഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന്നിരിക്കുന്നു. ദെൻ അടുത്ത പീരീഡിലേക്ക് വന്നു. പ്രീവിയസ് പീരീഡ് എൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പീരീഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് കൂടെ ചേർത്തെടുക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ സർ. 25.2 divided by 600 into 100 plus 5. 9.2%. 9.2%. നേരെ 9.2 കൊടുക്കാം. 9.2%. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരും. 9.2 into 360 divided by 378. 8.76%. Then 8.4 into 360 divided. 0.4. Divided by 378. That is 0.4 percentage. Total weighted average cost of capital is 8.7 plus 9.16. Okay. യെസ് സർ. Then ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? The company plans to raise further 3 crores by way of long term at 18% interest if loan raised, the market price of equity share is expected to fall by rupees 500 per share. What will be the new weighted cost of capital of the company? Second one, computation of new weighted average cost of capital. Source of fund, then amount, weight, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ വേണം കൊടുക്കാം. വെയിറ്റ്, സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ്, then product. Source of fund, market value, then weight, specific cost, product. Source ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Equity, then debentures, then പുതിയതായിട്ട് എന്തുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്? Term loan. So term loan 12% debentures ആണ്, 18% ആണ് term loan. 12% debentures, 18% term loan. Okay. So term loan എത്രയാണ്? In crores തന്നെ കൊടുക്കാം. Crores. Term loan എത്രയാണ്? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എത്രയാണ്? 3 crores കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. Debentures നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാത്തത് 1.8. ഇക്വിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും? 60,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് മാറും? 500 ഈച്ച് ആയിട്ട് മാറും. സോ 60,000 ഇൻറ്റു 500. 60,000 ആണോ 6 lakh ആണോ? 6 lakhs അല്ലേ പറ്റും? ക്വസ്റ്റൻ അങ്ങനെ 6 lakhs ആണ്. 6 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 6 lakhs into 500. 6 lakhs into 500. So 30 crores. Okay, so now the total 34.80 crores. $300 divided by 348.
18 divided by 348. 30 divided by 348. Then specific cost of capital KE എത്രയായിരുന്നു? KE KDക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 8.4%. ടേം ലോണിന്റെ KD എത്ര വരും? 18 minus 1 minus T. കിട്ടും. KD cost of debt of 18% term loan. KD is equal to rate 1 minus tax. 18% into 1 minus 0.30. Right? 12.6% അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു നോർമലി സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് KE സെയിം എടുക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ KE കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വെച്ചിട്ടാണ്? 600. 600. But right now P0 is 500. Same അല്ല KE. So KE again compute ചെയ്യണം. KE കിട്ടും. KE ഏത് ഫോർമുല? D1 divided by P0 into 100 plus G. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തരാത്തുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ D1 25.2 but P0 will be 500. ഗ്രോത്ത് എത്രയായിരുന്നു? 5. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. 25.2 divided by 500 into 100 plus 5. 25.2 divided by 500 into 100 plus 5. 10.04. 10.04%. സോ ഇത് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് KE ചേഞ്ച് ആയി 10.04%. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആഡ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടേം ലോൺ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. Ready? 8.66. 8.66. Then next one. 0.43. നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? 0.43. 1.08. 12.6 into 30 divided by 348. 1.09. Total weighted average cost of capital will be 10.18%. 10.18%. Clear? Yes. അഡീഷണൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നോർമലി വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പ്രീവിയസ് KD സെയിം ആണ്. ഇവിടെ 1 മൈനസ് ടാക്സ് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കാൻ കിട്ടും. ഈ KE ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 600 നിന്ന് 500 മാറി. ബാക്കിയൊക്കെ അതായത് തന്നെ D1 ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് കാണാം.
ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ. ഇത് തെറ്റിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു മാർക്കും കിട്ടില്ല. ഈ ഒരു KD കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വെയിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. അത് 1 - ടാക്സ് റേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ആ റേറ്റ് ഇൻറ്റു 1 - ടാക്സ്, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then next question. P Limited furnishes the following information: earnings per share, dividend payout ratio, market price, rate of tax, growth rate of dividend. The company wants to raise additional capital of 10 lakh, including debt 4 lakhs. The cost of debt before tax is 10% up to 2 lakh and 15% beyond that. Compute the tax after tax cost of equity and debt and weighted average cost of capital. Another question ആണ്. Exam question. Previous exam question ആണ്. Okay, then weighted average cost of capital കണ്ടുപിടിക്കണം. Computation of weighted average cost of capital. എന്താണ്? Source of fund, amount, weight, specific cost, then product. Source of fund, amount, weight, specific cost, product. Okay. So the source of funds ഏതൊക്കെയാണ്? Equity ഉണ്ട്, debt ഉണ്ട് അല്ലേ? Equity, then debt. വരാം നമുക്ക് ലൈമിട്ടേക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം. വർക്കിംഗ് നോട്ട്. So ഇവിടെ നോക്കുക. The company wants to raise additional capital of 10 lakhs, debt including debt to 4 lakhs. That means നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 4 lakh ആണ് ഡെപ്റ്റ്. So remaining എന്തായിരിക്കും? 10 lakhന്റെ remaining 6 lakhs ഇക്വിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ? ടോട്ടൽ 10 lakhs വേണം. അതിൽ 6 lakh ഇക്വിറ്റിയും 4 lakh ഡെപ്റ്റ്. The cost of debt before tax is 10% up to 2 lakh, 15% beyond that. So that means നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 15% debt. Clear അല്ലേ? 2 lakhs വരെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരത്തുള്ളൂ? 10% debt ആണ്. So 2 lakhന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ എത്ര പേ ചെയ്യും നമ്മൾ? 15%. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, sir. Then weight നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 0.60, 0.40. സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ ആൻസർ ഓവർ. ഓക്കെ അല്ലേ? ആണെങ്കിൽ 10 lakh അതിനകത്ത് ഇക്വിറ്റി, ഡെപ്റ്റ്. സോ ഡെപ്റ്റ് 4 lakh ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചേക്കാം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിടുക. ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോകേണ്ടി വരില്ല. പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? KD നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. KD എത്ര വരും? KD ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് 15%. സോ KD റേറ്റ് ഇൻറ്റു 1 - ടാക്സ്. സോ
സോ എത്രയാണ് 15% into 1 minus tax എത്രയാണ് ഇവിടെ tax rate 30%, 0.30. So 15 into 0.7 is equal to 10.5%. 10.5% KD 10.5%. Then ഇനി KE കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏത് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യും? ഗ്രോത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്, ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നു. സോ ഏതെടുക്കാം, ഏത് ഫോർമുല എടുക്കാം? ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അല്ലേ, D1 divided by P0 into 100 plus G. നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ, ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ടിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് DPS by EPS. DPS divided by EPS എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നു? 25%. That implies DPS. Question EPS എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Earnings per share 4. So DPS divided by 4 is equal to 25%. DPS divided by 4 is equal to 25%. That implies DPS എത്ര കിട്ടും? എത്രയാണ്? 1. 4 into 25% equal to ₹1. Okay. So DPS കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? D0 കിട്ടി, then growth rate ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. സോ KE കണ്ടുപിടിക്കാം. കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 40, ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 8%. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ KE കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് D0 1 കിട്ടി. സോ D1 എത്ര കിട്ടും? ഗ്രോത്ത് എത്രയാണ്? ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 8%. 8% ആണ്. And P0 is 40 അല്ലേ? P0 40. So D1 എത്ര കിട്ടും? 1 plus 8%, 1.08. So 1.08 divided by P0 into 100 plus G, and 8. 1.08 divided by 40 into 100 plus G. 10.7%. ഇത് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. KD എത്ര കിട്ടിയായിരുന്നു? 10.5%. ഇവിടെ KD നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ് ടു 2 lakhs ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 2 lakhs, 4 lakhs ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡെപ്റ്റ് അപ് ടു 2 lakh 10%, ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് 15%. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ 4 lakh ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ 2 lakhsന് വരെ 10%, ബാക്കി റിമൈനിങ് 2 lakhsന് 15% ആണെന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് 15% എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ
അപ് ടു 2 ലാക്ക് 2 ലാക്ക് വരെ 10%, അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള 2 ലക്ഷത്തിന് 15% എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റിയേക്കാം. അപ് ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ 10%, അങ്ങനെയല്ല 2 ലാക്സ് വരെ 10%. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ 4 ലാക്ക്. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അഗൈൻ ഒരു 2 ലാക്സ് കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഡെപ്റ്റ് ടോട്ടൽ 4 ലാക്സ് ആണ്. അപ് ടു 2 ലാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 10%. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആക്കാണ്ട് ബിയോണ്ട് 2 ലാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 15%. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് എടുക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് is equal to 2 lakhs into 10%. into 10% plus 2 lakh lakhs into 15%. കേട്ടോ? The 20,000 ഇത് 30,000. So total 50,000. So നമുക്ക് ടോട്ടൽ അല്ലെ, നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, is equal to നമുക്ക് എത്ര വരാം? 50,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? 4 ലാക്സ് into 100. കേട്ടോ? റെഡി? 12.5%. ഇത് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ്. therefore KD is equal to rate into 1 minus tax is equal to 12.5% into 1 minus 0.30. That means 12.5 into 0.7, 8.75%. 8.75%. So ഡെപ്റ്റിന് KD 8.75%, ഇവിടെ KE 10.7%. ക്ലിയർ അല്ലേ? നേരത്തെ എടുത്ത ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊന്നാണ്. 4 ലാക്ക് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അപ് ടു 2 ലാക്ക് ആണ്. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് 15%. നമ്മള് സോ 2 ലക്ഷം വരെയാണെങ്കിൽ 10% കൂടും, അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ 15% എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ് ടു സോ ആൻഡ് സോ ദെൻ റിമൈനിങ്ങിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ് ടു 2 ലാക്സ് നമ്മൾ 10% എടുത്തു. അത് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ടാക്സ് റേറ്റ് നെറ്റ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ക്ലിയർ അല്ലേ ആ പോയിന്റ്? എടുത്തതിന് ആ ഒരു 15 ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാൻ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Correct answer. 10.7 into 0.6, 6.42%. Then 8.75 into 0.4, 3.4. 3.50. 3.5 അല്ലേ? അതെ സർ. 5 ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എഴുതാനാണ്. So total weighted average cost of capital 9.92%. 9.92%. 9.92%. So remaining problems നമുക്ക് next session discuss ചെയ്യാം. 10-15 questions കൂടെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. So ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir.
മാർക്കറ്റ് വെയിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതേ തിരിച്ചു മറിച്ച് 1-2 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ കിട്ടും. എപ്പോഴും ഏത് ഫോം തന്നിരിക്കുന്ന ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ആൻസറിലേക്ക് എഴുതാവുള്ളൂ. ദെൻ എപ്പോഴും വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോർമാറ്റ് ആക്കി ഇടുക. ദെൻ താഴോട്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട് ആയിട്ട്. അല്ല ഓരോ കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ വർക്ക് നോട്ട്സിന് ആവശ്യമില്ല, ഓരോ കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക. നോർമലി എക്സാമിന് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാദ്യം പ്ലസ് താഴോട്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്, എമൗണ്ട്, സോ വെയിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാം. വേണ്ടതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ഓരോന്ന് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ. ഏറ്റവും ഒരു ടൈം കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണിത്. സോ പല ബുക്സിലും പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ KD ചെയ്യാതെ ഇൻഡു ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബെറ്റർ നമുക്കൊരു ഇതാണ് റോയിങ് കോളം ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ടുവരിക. എമൗണ്ട്, വെയിറ്റ്, സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ്, ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you, sir.